Nyakora mugia jwang machiegni e TWAK mar weche no mar mbako romo kinyi makawuono ka mbaka modwa goyo nyakora mugia jwang kinyi makawuono otudore kod hola mopogore opogore ma piny Kenya osebedo ka holo kowuok e bengi ma piny ngima mano World Bank achiel kod International Monetary Fund IMF. Kanya kasani wacho ni gowi ma piny Kenya nitiere godo en gowi mang'eny ahinya. Kanya kasani piny Kenya nitiere kod gowi maderoma bilion 634.1 mabende osebedo koholo ahinya ahinya to mano e hik omenda ni mano mar higa mar 2023 achiel kod higa mar 2024. Kata kamano gope makamagi ihologi e kinde miholo gope makamagi onego bed ni gikelo fungruok ne jo Kenya koso onego bed ni ponono gimedo pek ne jo Kenya. Kaloni ni nyaka sani wang'eyo ni sirikal ma pacho kae bende ne omedo kwan usuru mopogore opogore ma bende ijuogo e sectors mopogore opogore pacho kae kaka yorno mar medo kwan omenda michoko kaka usuru e pacho kae. Kata kamano magi duto timore e kinde ma hola ma Kenya kawo kowuok e pinje mamoko kata kowuok e World Bank achiel kod IMF bende koro medore. Kanya kasani koro e thuolo mar higni 3 mabiro piny Kenya biro holo kata geno mar holo omenda maderom $2.1 trillion kowuok e IMF kaachiel kod World Bank. Omenda makamagi e kinde ma ihologi chenro mar duoko gi chalo nade. Bende wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto kochakore dwe mar achiel higa manyien bende nitiere kod leka mar chako chulo mano gowi montiere godo kaka jo Kenya mano mar Eurobond. E kinde mibiro bed kiduoko gope makamagi jo Kenya biro bedo ka winjo fungruok koseponono biro medo peka mar ngima. Nyakora mugia jwang kotudore kod gope ma thung'o Kenya mane thuon wach ma wadwa twak okinyi makawuono ka bende antiere kod jalony e weche mag uchumi antiere kod jolony e weche mag uchumi ariyo mar mondo mi walerane waporane wach wapenjne ni gope makamagi onego bed ni konyowa kaka jo Kenya e yo machalo nade to ponono en chenro mane ma sirikal nyalo tiyo godo mar mondo mi oduok piny gope mathoth kata hola mathoth ma bende piny Kenya siko kakao kowuok e pinje maoko kata kowuok e bengi ma piny ngima kaachiel kod IMF. Antiere kod welo ariyo Maurice Raryeah jalony e weche mag uchumi kaachiel kod FCPA Siero bende jalony e weche mag uchumi. Achak kodi Maurice Raryeah machiegni ahinya e studio mar okinyi makawuono ichiew nade? Achiew maber. Machiegni mae mari mokwongo mar chopo e studio marwa ka. Kamano. Machiegni ahinya wadwa goyo mbaka iyo makare. FCPA Siero machiegni e twak mar okinyi makawuono ichiew nade? Achiew maber erokamano Joyce. Machiegni ahinya. Nyakora mugia jwang mana kaka iseneno magi welo ma bende antiere godo okinyi makawuono mar mondo mi wago mbaka wapenjre ane ni bende piny Kenya nyalo weyo akiani en appetite mamale ma sirikal nitiere godo mar kawo hola kosang'o matimore. Kata kamano nyakora mugia jwang in bende kamoro amora mineno okinyi makawuono inyalo chwalonwa ote kata penjo moro amora kokale namba mar ote machuok 2366 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa live Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwa chaka yanga twak mar okinyi makawuono kwa temo ng'iyo historia ma bende osebede pacho kae. Kwa chako kwa ng'iyo ge jatend piny Kenya mano Mwai Kibaki mano senindo. E kinde mane odonje telo ne oyudo ka piny Kenya nitiere kod gowi mano maderom bilion 633 mano bilion 633. E kinde mane owuok e telo no weyo gowi mar $1 trillion 1.79. Kwa ng'iyo jatend piny Kenya mar ang'wen Uhuru Kenyatta e kinde mano donje telo no yudo gowi mano mar $1 trillion 1.79. En owuon oweyo gowi mar $8 trillion 8.7 mane thuolo mar higni 10 nikech wang'eyo ni Mwai Kibaki kaachiel kod Uhuru Kenyatta notiyo kuom thuolo mar higni 10. Sani koro wantiere kod jatend piny Kenya mar 5 mano William Ruto. E kinde mano donje telo no yudo gowi mar $8 trillion 8.7. Nyaka sani e thuolo mar higa achiel kende mosebedo ka otiye. Sani koro piny Kenya entiere kod gowi maderom $10 trillion 10.58. Kwa chako kodi Maurice Raryeah ang'o matimore ang'o momiyo gope makamagi siko ka medore kwa ng'iyo kochako kuom Mwai Kibaki nyaka sani wantiere William Ruto gowi sani koro en $10 trillion 10.58 to mana tam mokwongo o kata tam mokwongo higa mokwongo pod odong kod higni 4 e tam mokwongo ponono kod die tam mar 2 gowi dong biro bembo Kenya ahinya. Gowi ma Kenya to dhi medore podi kalure gi gimomiyo government kawo loan en ni project
ma government run nyako dhi mbele gi run gi. To challenge mantie ni pesa ma government choko kuom uchumi, ushuru ma ji chulo, ok nyal romo gik ma government dwano timo. Koro chune ni nyako med kwayo pesa kuok oko to kod kuok e Kenya ka kuom domestic borrowing mondo mi otim gik modwa timo. Nikech nitie gik ma nyaka tim, salaries nyaka chul, healthcare nyaka bed provided, education nyaka tim. To gin gik mochuno nyaka tim to pesa michoko ok nyal romo timogi. Mane omiyo chuno ni nyaka giboro. No kaka ta Kibaki nodonjo, oyudo ka en piny to nyako med kwecho nikech gima timre en ni gima miyo piny nyalo dongre moko kwecho. Ken ka production, kantie gik ma bende waloso kaka wan to watero oko to miyowa pesa. To gima rach gi Kenya ni en gik mang'eny wane mwagolo oko kwa kele Kenya ka. To sami gole oko kikele Kenya ka, nyiso ni nyaka inyiewe. Tinyiewe tini wuon onge gima long'o migolo e Kenya ka kitero oko. Koro chuno ni nyaka imany pesa minyiewogo gik midwa nyiewogo nikech kaka koro medicine. Nyaka nyiew yien ma ji konyrego e Kenya. To sami dwa nyiewo yien tiongo pesa, to in onge gimiloso minyalo uso. Chuno ni nyaka imed holo pesa mondo miyud kaka ikonyo gik matimre. Emomiyo ka go medo na medre nikech gik mwaloso manyalo miwa pesa kaka Kenya onge, lakini gik moko to nyaka wanyiew. FCPA Bernard Siero karwa keto ko kinyi makauno wang'e ni gowi ma piny Kenya osebedo godo en gowi ma wanyalo wacho no nyuolore pile ka pile. Wanyalo mana chako twak mara ponono in kaka jalonye weche mag uchumi. Inyalo mana nyiso ni ponono en omenda maromo nade ma piny Kenya ponono osekawo kowuok e IMF wantiere kanyo kod World Bank kachiel kod kata Eurobond ma jatend piny William Ruto nosingo ni kochakore Januari mano higa manyien to jo Kenya kata Kenya biro chako chulo omenda makamano ka bende wantiere kod geno mar duoko omenda madiroma $300 billion ma onego bed ni duoko kacha mar Eurobond. Erokamano Joyce. Ka uloso wach mar gowi ma Kenya kawo ni. Ok ne ka sirkal wacho ni ka itimo budget margi wang'iyo ni pesa mane modhi choko, pesa mane modhi tigo. Koro gowi biro nikech wago budget ma pesa midhi tigo ng'eny moingo pesa modhi choko. Koro from the onset wabedo gi a deficit balance budget. Kanye mashida ntiere. Koro for as long as ni sirkal go budget ma pesa mitiyo go ng'eny moingo pesa modhi choko. Koro chuno nyaka deficit nyaka gidhi kawo gowi. To kinde ka koro nego koro penjere as a country, and is it something sustainable in the long run? Wanyalo go forever, wanyalo go budget ma ni wago pesa mang'eny, wadhi choko pesa mang'eny moingo pesa ma wadhi choko. Wanyalo time for how long? Koro mane penjo maduong'. Tukech gowi in itself ok rach, as long as ni gowi mokaw no itimo kode ang'o. Ok ni mane mondo bed ni wang'eyo ni gowi ma sirkal osebedo ka kawo ni itimo kode ang'o. Aeto kod another issue ma sandi gino osebetie kaka obed accounted for. Kech ok ne ka sandi wakawo gowi to wachulo at a very high interest rate. In fact, king'iyo gowi gi ichulo ok ne ka ji wacho nang'o. Every year we budget for payments. To most of payments mitimogi ichulo na interest. Mane me ji wacho ka ni okay. Ng'eny ji penjo ang'o miyo higa ka higa gowi ni podhi adhi mbele to wacho every year to wacho ni gichulo be. Yeah. Matin ni interest kata nyinyo manyuolore cha emichulo. Ichulo ga mang'eny. Koro to the gowi cha principal cha to bedo ga roll over in most of the cases. Apart from kaka koro mar Eurobond ni ma iluongo na it's a bullet payment and ichulo at dichiel. Yeah. To ng'eny bo gowi ma sirkal kawo gi ng'eny gi gin en ikawe to kar mondo chule mondo otieke igano ibo gi mang'ono. Ichulo na nyinyo mare cha to gowi no pod meda nikech budget wa otimre nade, budget wa pod nitiere gi deficit. Koro gima nyalo wacho ni as long as ni budget moro nigi deficit to gowi ni dhi medre. Yeah. Koro en gima nyaka make a decision as a country ni wadwaro gideni keto budget onyalo live within our means or wadwaro live beyond our means. Kijanya paro ka last week jalup ker kata wane seminar Mombasa nowacho ni mondo kaka members wa Magis Park nuno watema ne wamegi paro kaka ginyalo solve a problem. To kata kapo kini babor wang'e from the very basic mare nago budget. Wang'e from the budget mwangoyo wang'e ni wadago budget ma wanyalo finance kuso wadago budget ma chuno nyaka wadhi
waol. Koro pesa maol dwaro nyaka ong'e ni dhi tim kode ang'o. Odhi timo kode project madhi bedo productive over a long term period, madhi konyo nyaka the future generation. Kech go seche ma sirkal okawe sani ni, en gima dhi affect nyaka the future generation. To hie Bernard ki timo kata budget onego bed ni time yo machalo nade. Iwinjo ka Maurice wacho kae ni ponono piny Kenya kawo gope mathoth kaluwore ni moko kuom pesa makamago nitiere gik ma sirkal onego bed ni timo pile ka pile, gigo miluongo ni recurrent budget, gigo ma ponono en chulo osara pile ka pile mano nyaka tim dwe ka dwe, ponono nyiewo gik moko mitiyo godo e apisi. Budget kitimo onego bed ni itimo budget king'iyo ni magi ni budget makamago kata ok kitimo budget ponono ka ikawo gowi makamano onego bed ni kawe ni chulo godo sara koso onego bed ni kawe mar ponono ni o finance chenro mag dongruok. Koro kune kamano anda wacho cha. Koro gowi kikawe. Kejan gima dhi affect nyaka the future generation. Koro ber kikawe kitimo project madhi benefit nyaka the future generation. That way to boneno benefit mare. To ko kawe gowi no to spend ma consume sani. To the future generation what dhi chulo that no dog bineno berne. Kuno mane shida mambe diga. Kaka Eurobond, for instance. Eurobond ni nyapa radiel mano kawecha, nitie a lot of your work. Wedi penyo ni, notim kode ango wuon. Okene ka sirkal to wacho nango, otim kode ango no, budgetary support. To kore wacho budgetary support, to moko bedo identified gi specific projects. Koro kanye wabedo gi shida ni. In fact, kwa nyalo ka goyi to wanyalo wacho, oye mark ni ma, goyi makamani, itimo kode project makama. That way, ibono no kata jichulo gowi no to neno ber mar gowi mano kauno. To kwa kawa gowi no to timo kode ne no chulo go recurrent expenditures. To mano odhi na medo bedo ko odhi mbele. Korka kori Maurice ang'eni in akena wach ni ponono itiyo e sirkal gi sani kata kamano kwang'iyo kata historia ma piny Kenya osebedo godo nyaka sani koro e thuolo mar higa achiel ma jatend piny Kenya William Ruto osebede telo ang'o momiyo ene ma koro nyaka sani ang'eni kwang'iyo trilion 10.8 ong'eny moloyo kata gowi mane Mwai Kibaki moseneno noweyo e thuolo mar higni 10. Nyalo bedo ni ponono noyudo ka uchumi ma pacho kae pek ahinya kose gope makamagi kikaw nikech gope makamagi nengo mar ngima to podi idho ne jo Kenya pok oneno fungruok moro amora gope to podi medo kaw nikech waneno ka jatend piny bende wuotho ka dhi e pinje mopogore moko kuom gi gin mag ponono loso kata lwasi mar ohala e kind Kenya gi pinje mamoko moko kuom gi bende gin kata marg hola bende jo-Kenya nyalo bedo kod geno ni aya gowiero medore kata kamano to fungruok biro bedo no. Gima timre mino ka gowu medore to onego bed ni kaka Benado wacho gowu kikao kata ka kuro duogo at the individual level in won kaka kuri woni kao loan kikao loan mar consumption tidhi neno peke chule nikech ikao tinyiewo go mogo chiemo itieko mogo no odhi mana kamano to kikao loan tiyawo go ohala no dhi chulo loan no okine pek shida mwan go kaka Kenya wakao loan lakini pesa mwatiyo go no waketo go e infrastructure development mabe okrach emiyo neno ni gima nyalo konyo Kenya sani kama wachopeni adwa mineno budget deficit mowacho no entie nikech we are too ambitious to pesa to wango go seche moko chopo makata gima government wacho en koro gi reduce on development ka uponu dwa gero ndara moro wuok Kanya Busia to ndara nitie rache morach lakini pod entie to uwe wach ndara no mondi economy grow onego bed ni government ko kawo pesa to invest kaka koro Kenya ka shida mwan go kaka wan Kenya onego bed ni gima maduong' matimo ka jo Kenya wan jopur nyoji neno ka ne gidonjo to gwechon kar gi subsidize chiemo to gi subsidize fertilizer ka ginyalo holo pesa to pesa no gikete e kambi mar fertilizer koro gi one we are not going to import fertilizer wadwa loso fertilizer Kenya ka fertilizer no dhi employ ji nison samo employ ji cha wase reduce on import samo reduce import cha we are saving a lot of money koro ka wanyalo kawo loan to wakete development e gik manyalo miyo pesa moko miyo bedo mayot to shida mwantimino kaka koro sani go medo idho interest rate bende medre kalure ni kata kineno kaka ni ndalo mane uru interest rate by 2021 dollar nen 106 against Kenya shillings $1 was 106 sani odhimo home na 150 something sama interest rate medre no to the cost of borrowing bende medre koro no kaka pesa mineno kigo kwan pesa maruto the current government the president Ruto have borrowed kigo kwan gik pesa
gik ma gino pesa go nyalo timo dwaro mana gi gima ni pesa cha nyalo timo by then. Koro shida momino ka go medo medre en ni interest rate is also going nikech Kenya shilling bedo weekend every year. Sama interest rate medre, sama the exchange rate bende medre, forex medre, to kiholo nikech kaka chon kani ng'ato mi 1000 shilling ni nyalo timo gik mang'eny. Sani 1000 shilling kidhi go supermarket to rumo makta gi malongo minyogo inyalo kwanyo kata gik moko ariyo kende to serumo ema miyo eno ka ndalo mane Kibaki interest rate ne be ni low ndalo cha 1000 en 1000 sani 1000 chal gi 100 bob. Magi gik mimino ka koro chuno ni government masani nyaka hol pesa mang'eny nikech value ma pesa no boduogo chini. Mane miyo ka go medo medre to podo nyalo medre nikech gik mwadwa timo ng'eny. Koro gima nyalo kwayo ka government nyalo decide gi reduce development nikech pesa mwa gole Kenya ka ma wagolo kaka tax miyo tax bande no nyiso semed pesa mwa golo kaka tax nyalo romo the recurrent expenditure. Challenge bedo on the development to development gik moko kaka gero ndara, gik moko kaka gero dam, nitie moko manyalo rito. Koro the way mwanyalo reduce the expenditure en gik mag dongruok wanyalo rito mondi. Uchumi kosebedo maber to wanyalo resume. Wa limit development to mana gik mochuno. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni warit nyaka karango mar mondo mi uchumi obed maber. Kosango minyalo tim mar mondo mi uchumi obed maber, Maurice. Rito tang'eni pod wadhi rito to giminyalo tim en mana kaka nyisi gan ka government nyalo kawo loan to invest in manufacturing nikech gimomiyo uchumi ma Kenya kethre en ni GDP marwa ni low. GDP en gross domestic product. Value mag gik mwanyalo loso te, gik mwa produce e Kenya ka, services and goods. Kama no nyalo dhi malo to uchumi dhi bedo maber. To mano dhi mna malo kaka government wa invest in manufacturing. To shida mwango en ni industries mane watimo manufacturing neno kama Mokotho, Mumias Sugar, there are a lot of companies that nenigatie by then. Sani no ka ok gitim maber. Koro ka government nyalo kawo pesa magin go to gi invest in manufacturing. Ma wabe koro nyalo loso gik wawegi to watero oko. Mane gima nyalo konyo uchumi. Bernard, nyaka sani wang'eyo ni piny Kenya koro nyagore ka kod gope mopogore opogore monego bed ni gichulo. Nyaka sani koro bengi ma piny ngima mano World Bank kaachiel kod IMF osingo ni biro bedo ka miyo piny Kenya omenda madirom trilion 2.1 mane thuolo mar higni 3 mabiro. Wach ma koro jo Kenya nyalo wacho ni ponono okelo fungruok ne jo Kenya nikech parni kana chako nawacho ni sirikal ma pacho kae kochako dwe mar 1 mano higa manyien kata kochakore higa manyien gintiere kod leka mar chulo Eurobond mibiro bed kichulo kanyo omenda madirom $300 million ma onego bed ni chulo kanyo mar Eurobond. Matiende ni ponono gowi mokaw ka World Bank kaachiel kod IMF ni emibiro tigo de chulo Eurobond ni kosi biro time yo machalo nade to mano dong be podi biro mana medo pek ne jo Kenya kose nang'o Bernard. Erokamano Joyce. Kagi wacho no, okene ka pod wadhi kawo en ikawo gowi moro ichulo gowi machielo. Nikech okene ka moro cha Eurobond sani osemachua. Koro nyaka chule. To okene ka nyocha iluongo nango the financial markets nyocha very very jittery, wacho ni jittery. Nikech ne gin ware ni be sirikal ne dhi chulo gowi ni kose nyalo tamo gi chulo. It's good news in at least the World Bank and IMF wacho ni dhi chulo that support. But at least to build in the confidence. But now the danger of borrowing or maybe borrowing beyond our capacity is that the risk of default. Because when the Katsani actually the World Bank or the IMF to rescue the government, there was that risk was there. There was that real risk of default. The country default in its sovereign debts. Money as good as the country in collapsing. Ino gimano time ka Greece pija bila magine ka. Koro issue mar MME wacho ni berka at any given time as a country to retain your sovereignty ukaw debt mongene unyalo chulo comfortably without pressure. This time the payment manjo kendo arende mar Eurobond has really put the government under pressure. Mayo ka ne bendi jogo kobiro to ne dikelo shida sana. Kenya le chuno mondo giboro mo kata locally to che biboro locally ni. Is an interest rates already. Suddenly we are at very high interest rates. Maserikal chulo kagiboro locally in the local market. Okune kana problem mabe no temre Eurobond ni. Sirikal manokalo the previous government they concentrate in gimonya loja ni commercial loans. Ma rates ma normally very high. As opposed to
concessionary loans. Kinyalo mana lero pogruok mantiere kind commercial loans kod concessionary loans. Yes. Okore koro ginde kaka jawacho ni kaka loans manigi kao from, let's say, jawacho nangono. Okore ka World Bank, World Bank en kaka bank, to ma Kenya is a member. Kore en kaka kidi ka loan a bank, is structured as a loan, as opposed to kidi ka loan from Shylock. Yeah. Ka Shylock no money. Which are very high interest rate. Money not him. Koro ka government no actually. Okore ka dire ka. Kachiri simply ka concessionary loans gi kaka mag World Bank ntiga good conditions. Giboro rimo you loan ni gido ne tema. Na the same way kadi sani kido ide bank no dika loan. Bank bong you business proposal bi jiwono. Gido de ngiyo ni gimi acho no bende is it viable? To kidi Shylock sani dikite anadwa pesa magaba miage. Obo be very fast. Nikech ong'e kiduoke tiduoke gi nyinyo mani malo. Koro mane pogruok manotimre miyo wabedo gi that mismatch interest rate machulo aito kod gine do omeke was kaka usipna wacho ni wach mar gine exchange rate. Koro kata go mano kao the change in the exchange rate alone make the pesa mo chulo bedo malo sana compared gi gine mane pesa mano kaucha. Koro mano bedo is one aspect ma affect gine mar gine ni. Atoponono kao hola mar mondo mi chul hola okelo fuongruok matin ne sirikal kose onge fuongruok mora mora kalo ni nyaka sani koro ntiere omenda mabiro bedo kawuok IMF kaachiel kod mano mar World Bank ma ibiro tigodo e chulo Eurobond ni. Obiro kelo fuongruok to pono en fuongruok mar thuolo maromo nade kaponono piny Kenya pok koro wacho ni ero Eurobond ni osemacho nego bedne ichule ponono ka idwa chul tielo machielo pod obiro ringo ka gowi moro kose omenda maponono trilion 2.1 mibiro bed kimiyo Kenya e thuolo mar higni 3 ni mano kowuok World Bank gi IMF biro kelo fuongruok kuom thuolo malach. Maurice, ing'eni fuongruok dhi bedo maonge nikech sani pok wachako chulo Eurobond to wachulo loan mamoko to pesa ma the World Bank gi IMF dwa chulo Eurobond ma en loan mapend ma pok wachako chulo. Nyiso ni pek mwaneno sani chulo loan pod dhi mbele nikech loan mwachulo sani to pesa ma jo IMF dhi miyowa ok dhi chulo this loan. Enani koro pes gi no dhi konyowa nikech thung' ma do betie ka Eurobond nikech Eurobond down be ni kelo thung' nikech obe koro bedo loan mwachako chulo manyien. To kalure ni koro loan mono be nwachako chulo ma medowa garama no koro IMF dhi chulo IMF and World Bank dhi chulo nwa. En mna ni koro dhi ok odhi kelo fuong'ruok lakini odhi geng'onwa dich madwa ma Eurobond do kelonwa. Lakini challenges mag loan mwachulo sani to pod dhi betie. To gimomiyo challenge go pod bedo matek en ni mana kaka wacho exchange rate no is high. To loan kaka in kikao ng'ato individual kikao loan e bank nigatie period mi iwinjiri ni nyalo chulo. To loan mar bank en ni kata kaponi nikech gima timre gi loan mar bank en ni kawe i Kenya shillings tichule in Kenya shillings. To mae imiwa in dollars. Tingeni wanwa generate revenue in Kenya shillings. Samu wadwa chule chengini wachule in Kenya shillings lakini wachulo gi e dollar makuro. Koro ka ng'ato nyisi ni they need you to pay, let's say we are paying in dollars around let's say $1,000. To by then $1,000 ne cost let's say $1 million ma Kenya. Sani $1,000 ma pod wachulo the same amount is now costing almost 1.5 million. Koro no the cost of debt modhi malo lakini gimuchulo cha to pod en mana mach. Koro Eurobond kata kidhi bedo paid by the IMF and the World Bank ok dhi kelo fuong'ruok nikech en loan ma pok wachako chulo. Pek mwaneno sani pod Eurobond ok okelo. Eurobond akelo mana kapo ni koro wachako chule January. Lakini ka lure ni koro IMF dhi konyowa ok dhi kelo fuong'ruok lakini dhi geng'onwa pek madobire. Bernard jatend piny Kenya William Ruto sebedo ka wacho ni pinje mamoko ponono ok kaw gope mathoth ahinya kalure kod yor kungo ma bende gintiere godo ka giwacho ni ponono ji kungo atamalo mang'eny ahinya mano moloyo NGDP ma onego bed ni ng'ato ka ng'ato kungo. Kata kamano chenro ma kamae nomiyo jatend piny Kenya William Ruto omedo omenda ma bende jo Kenya onego bed ni kungo mano kokalo ya gucho omenda mar NSSF mano ma bende nowuok kanye 200 monego bed ni kungo dwe ka dwe nyaka sani koro nomede mar mondo mi nitiere omenda ma ng'ato nomede mar mondo mapane 2,000 ma nyaka sani koro ji kungo dwe ka dwe mano ma bende wacho ni onego bed ni ponono koro kose kungi to sirikal koro nyalo holo
kowuok e pension mano ma ji kungo mopogore opogore. Nyaka sani mano NSSF inyalo wach ni nyaka sani osebedo ka ochoko omenda marom bilion 4 mano dwe ka dwe mabende ochoko e yor pension ma ji kano. Omenda ma kamae koro Ruto wacho ni ponono sirikal nyalo biro holo kowuok e pension mano mar jo Kenya matine ni koro iholo mane Kenya kae onge holo e pinje maoko. Ponono mano gima kare mar timo kose ponono en goyo tuk punda kod pension mar jo Kenya kinde duto ponono ng'ato kose retire koro kodwaro pension mare to ni sirikal no holo podi onge pesa minyalo mi. Pero como yo es con penjo no. Koro yeni ka kiwang'iyo gimonyalo wacho ni holo locally kod holo from outside is nitie pogruok. Okore ka local borrowing magi wacho no already en gima dhi mbele en gima ntiere ok en gima nyien to kata na pension funds go already gise invest gise pesa magi this pension companies gi pension schemes gi already gise participate very heavily in the existing local borrowing I don't know the kind of gine margin magi wacho ni gibo tiyogo kech king'iyo the requirements RBA requirements these pension funds we hold more than I think 5% or 10% in cash in liquidity. Most of the assets already there must be investments. Already in form of those various bonds and securities in my government. Yeah. Moment to borrow from the pension schemes. I don't see much effect on it because already they participate in that local market. And in any case, get them avoid because already oversaturation in the local borrowing. Masirikal borrow locally or crowd out the other investors. Usually pesa the major players in those pension funds, the financial institutions, major players materoga pesa treasury bills and treasury bonds. Already gise invest very heavily in that. Koro si mano timre nyiso nangono nyiso ni koro joma timo ohala kodhi e bank ok biro pesa no bor boyudo pesa at a very high rate koro mane ka disadvantage mar borrowing heavily from the local market. Although some people argue ni ka gi borrow locally and ni take the government default from the local borrowings getting is the government of Kenya through central bank gin magiloso pesa to get Ogonya default person in your own currency. In the worst case scenario, you can print the money because the central bank is authorized to print money. The only problem is when you do that, what is the impact of it in the economy? Yeah, you don't meet the loans beyond the capacity. Then when the time comes to pay. Poduonge pesa ko chunu nangono who print extra money the value mar pesa no they pay eventually. Yes. Maurice Korkakori ponono gin ber mane kata ponono rach mane ma ponono inyalo ne ka sirikal koro ka okang mani wan koro kaka jo Kenya wan no ka koro agulu marwa mar pension wan tiere gode pacho kae oromo we wakawa omenda wani kaka hola to kik wadhi e pinje maoko ponono gin benefit kata risks mage manitiere sirikal kao omenda mag pension kaka hola. Kanyalo chako gi ber mantie ing'e ni ka sama government okao pesa manie Kenya ka ma assuming ni sin idle in quotes idle fund nikech ji choke to pok pension mana kaka Benado wacho pesa ka ji osechoko this pension scheme bende invest ga that money okolinga no rito ni retirees bro dwaro pesgi they normally invest it in different ways kamana kaka wacho treasury bills they can do bonds they can even do real estate and still get money nikech by the time mangato save kata na 1,000 bob then ibro retire in the next 60 years 1,000 bob ni no inflation will have happened. So they need to give you more than what you had saved. Emomiyo gi invest ga mondo gi bende gi generate more income makochopo chieng' makori mi pension ti mi pesa ma is equivalent in value to what you've been saving. Koro ber mantie en ni sama government okao pesa from pension fund interest rate is low. Kinya winjo ka jatend piny wacho ni ka inyalo migi loan ti migi at a rate mine less than 10%. Mamano is a single digit figure. To ki borrow from external fund lenders tibo mi with an interest rate of higher than 10.
Koro ber mokwongo en ni interest rate is low. Mar ariyo en ni pesa ni dhi miwa in Kenya shillings. Government ko boro pesa no timiye in Kenya shillings, same currency. Samo duoke to duoke in Kenya shillings. Koro the difference mar exchange rate ok affecte. Ber mar adek en ni sama pesa no kar beda ni en obedo savings no orito retirees, to it can be made to use. Then government duoko ni interest. Ma is the same saving. Mana kaka ng'ato wacho ni they already invest ga pesa no. They can still invest in terms of borrowing. Again, investment may not necessarily be you buying an asset. You can still lend somebody, and when they pay you back with interest, that is a form of investment. Kadhi a risk mantie, mana default mo wacho cha. Nikech sama government okao pesa, to tame chulo. Pensions jose retire dwaro pension gi idhi tim nango. Chopo kama pesa onge, to jito dwaro pesa gi. To kao the route mar printing money, it's even worse nikech printing money dhi kelo inflation. To sama kelo inflation no, the teko mar Kenya shillings against the dollar dhi bedo ma very weak. To emino kaka gima notim rezi bambu makidhi nyiewo mkate titingo pesa juala. En nikech gi print wanyalo chopo kamano. Nikech gi print pesa gi, nikech pesa onge. To sama onge gano to udwanu nyiewo gik moko. The moment you print your own money, circulation mar money dhi bedo malo. Nikech koro pesa nitie. To pesa ber ka bedo manitie to gik minyiewo go bende useloso. To ka onge gimudwa nyiewo to pesa ungo. Inflation donje. To sama inflation odonje, value mar Kenya shilling dhi malo. To sama dhi malo no bende wadhi affect the external debt. Nikech sama boro internal ko nyiso no wasetie ko external debt. Koro bende wadhi affect the external debt. Koro pek mantie en manani ai rach mar ariyo mar borrowing from local. Mana kako wacho ni these people normally invest. To investment ma these funds timo I Kenya ka ima create kata employment. Sami se golo pesa from the private sector. This is another danger of local borrowing. Sami se golo pesa from the private sector. Ikao as a government, and you're not investing that money. Pesa mikao no ichulogo your bills as a government. Ni pesa majogo do invest isekao ingo. Nikech ibro chulo gi bangi. So it also hinders local investment. To sama investment oduogo piny nikech pesa madegi invest government osekao as in form of loan, nyiso ni there'll be no jobs, there'll be no income, GDP bende dhi duogo piny. Abena ntigi midament. Kabedo kanyo. Kendo video ni okenda wacho ni borrow from the pension funds, which is it's a good idea. But the only problem is you cannot determine the rate. Okenda kendo wacho nango no giboro at a lower rate. To kuboro at a lower rate, every pension fund mabo yie ni gi pesa gi at a investment maybe less than 10% when they have other options magi go higher interest rate. That's the challenge is. But it's a good idea theoretically, but how it comes to application. Kibi application, you know the pension funds mondo gi ko gi pesa gi the investment maybe lower a lower return or gi. That's why podi choga ngono. Podi choga yakita open market. Because meeting through the central bank. To get through the open market cha. What happens? Gi quotes. You do against the bid. To still bid cha. The interest rate bedo market determined. To go bedo market determined, like now it's been rising. It keeps on rising. And that's why people are fearing while the government to borrow from local market when they go Eurobond. The interest rate when they euro was going to be very, very high. Yeah, that's why the World Bank may come as a great help to that pressure. Maurice ntigi midament okelo. Mana do mede wach mar local borrowing, especially mass scheme. To e kinde mag local borrowing gi ka sirikal kao hola mana ka be imede gino. O kao hola kowuok e aguch omenda mar NSSF nikech mane mwang'e en mar sirikal kose mag pension scheme mag moko gi manyalo wacho ni gin mag ji giwegi bende ginyalo kawe hola kose otimore e yo machalo nango. To king'e ni NSSF nyaka private sector contribute. Nikech NSSF kata jo itie bank kata itie private sector, everybody is supposed to be having that NSSF number. Majite whether in the government or not. To sama giboro chokan pogni wan wakao mana mar the government employees. Gidhi kao mar jite nikech it's one scheme for both the private sector and the government sector. To gimana dwa mede wach mar challenge madhi beti local borrowing. Nyaka sani government nigi Gope, let me say the parastatals, even universities. Gin gi Gope gi Gope jo NSSF. Go mabiro nikech lack of remittance. Gimatimre in, let's say, salary, like a parastatal, let's say a university, doing any staff, manyaka gi pay their fees. To deductions mar NSF gin magi deduct from the salary.
Kauno beni chuli 1,000 shillings as a salary, to gingado 200 machon, nyiso ni di mi 9,800. Mono beni mi 9,800. 2,200 shillings ni, unego berini ka gise consolidate mar the staff te, to gitero ni NSSF. Pesa ni, ntie jo companies moko parastatals moso bedo koktere. Already gin gigo kata kapo kidhi alone nikech remittance poko bedo remitted to gimi ok gi remit en ni giongo pesa ma gin go kata salary ntie institutions are really squeezing mondo gichul salary koro gingado in figures to onge koro poko chopo ka NSSF koro makata jatend piny kanyo wacho ni gidwa borrow from the NSSF nyo promise gi no dwa temo mondo karomo January to chako chulo gi 40 billion every month mondo mi o cover the late remittance. Koro nyiso ni the chul loan tichulo gi nyaka the late remittance. Koro mane challenge mabede dhi betie wach borrowing from the scheme. Achopono no kao hola sasa kena awach nen kao hola sasa kalore nen gino moneno katimore higa ka higa to pono timore kinde ka kinde kate serikal ka serikal kate telo ka telo pacho kae. Pono ne kaka mae hinyo kata bero uchumi maro nikech wang'e nyaka sani Bernard wang'e ni nyaka sani koro kochopo dwe mar achiel IMF biro bedo ka miyo Kenya omenda madirom bilion 104.3 Kenya omenda madirom bilion 104.3 mano kaka hola to World Bank biro bedo ka chuolo na Kenya omenda madirom trilion 1.83 mano mabende World Bank osingo ni pono nyalo chuolo ne piny Kenya thuolo mar higni 3 ka hola pono nere kaka hinyo uchumi maro kata ntiere kod impact mane ne uchumi maro bed mano maber kata mano marach koro kode ka hola ma osebedo kwa kauni chopo time makoro ine wacho nangono en kaka fuliza yenye motive kaka fuliza at individual level kore ka fuliza ikauma ngene ka fuliza moro chulo go moro koro obedo vicious cycle koro mana shida montiere ko montiere koro chuno serikal nyaka gi med ka olagi okone kata odoni the government masani ne gi promise nango ne gi no gi bitio gi debt gi ola but chuno gi the circumstances montiere no ka iete koro hola magin nyaka resji kejini all the back to the same sentiment at the beginning a budget about budget structure as long as we have deficit budget structure bocho nyaka giranga ka gidango ola koro solution long term solution now ka wacho nangono ni we prioritize as a country wacho ni in a year we can only do so much to doing so much we have to budget mountain deficit. One is the only solution. We look for solution how to to be nyalore adiera nyalore ma inyalo tim budget ma onge deficit nikech oyudo ka kinde kisomo budget adiera nitiere omenda miwacho ni mai to nitiere mai tibiro yud e yor choko usuru to bende nitiere moko miwacho ni mai to koro dhi chuno mar mondo mi wakao hola to do wange do ngisi what projection wange kere yalo collect sama kama yeah to kwa mai pesa yalo collect what make sure budget will fit to that. That's the discipline we need to do. Because mondo wange any expenditure ma government what is it mondo cut down mondo wa fit within that money is the only solution mondo in the long term we atimangono wa sort out because it's like in a ngono ngone buru in a hole to podi bedo kunyo buru to wacho ni ni wuogi yeah because as long as budget tiere deficit onge ka unyalo wuok that in the trap so nyaka at a time wa watch na ngono what reduce the deficit and there are only two ways either you raise the taxes when you get time but it's not working the when you get time raise taxes poko mio gichoko usuru moromo yes mondo bridge that deficit so the only other logical option and rationalizing the expenditure. It may be something painful, but it's something we have to go through. While the current expenditure look out, expenditure development expenditure look out, we face them. So that we say this year whatever project then we'll do more in a first way. So that now budget will run on a balanced budget. So you could get balanced budget and over the next 10 years. What as a country, we want to run on a balanced budget. Maonge additional debt mark out. That's the only solution. But moreover, we want to run on a deficit budget to open solution how to sort out the debt issue. It will never be resolved. It will keep on increasing.
Yes. Obo medre bedo komeda year by year. Maurice, aneno ka idwa medo wach machielo kapok wakaw yueyo mokwongo. Gima nyalo wacho e wach mar borrowing kako affect economy. En mana ni gima Bernard wacho en ni obenwa reduce expenditure. Kani sirikal masani odonjo, the first thing mane gitimo in terms of budget, ne reduce budget by 300 billion. Nikech by then, budget no loss with the other regime. Koro ka ne gidonjo to ne gineno gik moko matindo tindo ma ginyalo. To par ni Maurice ne reduce budget by 300 billion mana kaka iwacho. To budget margi mokwongo mane gisomo do ng'aparo noloyo kata mane oloyo mano some iko omenda mokalo. Mano kore shida mantie nikech sama gidhi giloso budget margi kendo to giduoko gik mane gigolo ka makendo gimedo moko. Moko kaka training mag the government officials was cut. Koro gima nyalo timre mana ka wacho ni it might be a painful decision, lakini the only way mwanyalo reduce go our mondo wabed gi deficit in terms of budget, wabed gi surplus ma gimwa budget is less than pesa mwayudo, nyaka wago slow on development. Ntie gik moko mokring loso ndara ng'e ni en ndara one of the koko most los dong jopiny biro hinyore. Ntie nderni moko mo already wanyalo survive go as it is. It's a painful decision. You make a decision. Inindi kech koso los ni ndara. Ibro yiero mane? Okanya nindo kech kono. Goro we omiwa gik ma basic mondi. Definitely some umiwa gik ma basic to we inject more investment to pesa di medre. Koro ka do explain gimomiyo borrowing affect economy and one of the measures mancha gikao mondo wa bridge go the gap ma deficit and raising taxes. The challenge ma raising taxes is one, or reduce the disposable income from the locals. Kanyo chingadi let's say 1,000. Ongade kuri ngadi 2,000. Additional 1,000 no or reduce your income. Kanyo chipango ni dwa oro invest ijwa ya investment moro. Ingeni koro onge kaka inyalo timo that investment. Yes. To investment ma di timo no. Adwa mi example gimano mi uchumi ma Kenya no idho kane Kibaki odonje telo. Kibaki one of the things manotimo ma nyalo ne regik matindo sana lakini is one of the things mano catalyze. Kano donjo no keto free primary education. Parents ne chulo as much as 3,000 let's say per term ni nyathi mani primary. 3,000 ni sama koro nyisi ni free primary education. 3,000 ni kiamua kata ni yao kibanda yao bakery iuse mandas ilose mandas. Ingeni in ngama tedo mandas ni in a small bakery okinyal supply mandas kindi. Dichi ni dhi manyo kijana moro man gi pikipiki otimni supply. Kijana man gi pikipiki cho besa motimo ni supply ma mandas ni en gi puodho no be ni purone. Nyiso no dhi manyo ngato. To through that one give what we call multiply effect. Pesa kuro circulate. To the more ma pesa circulate, the more ma people invest. Koro the challenges any some tax or the malo nikech we want to pay the loan or reduce disposable income is among the people. Then these people can now not invest. Koro we live in a life marked from hand to mouth. And that is why the situation is getting worse. Ay, nyakora Ramogi Ajwang pod antiere TWAK kod Maurice Raryeah kachiel kod FCPA Bernard Siero. Watu wako tudore kod Gope ma othung'o Kenya. Kanya kasani koro piny Kenya pod isiko kakao gowi kowuok e bengi ma piny ngima kowuok e IMF kachiel kod pinje mopogore opogore mosebedo ka holo Kenya gowi mopogore opogore kata kamago mago duto bende hinyo ja Kenya. Kaloro nitiere gope moko makikao to nitiere conditions ma bende oketi. Wakao yoyo madundo gisani tok yueyo to bendo bro bedo ka watwaka kotudore kod moko kuom chike ma iketo ne jo Kenya kapok omigi gowi. Imedo mana kete e Ramogi TV. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978.
Mondo iyud wendani kaka skiza tim mari, di mana star 860 star 418 hash. To pare ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Kwa majina naitwa Joseph Stoko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet. Ikaleta postpoin ya shilingi 1306. Shabiki.com ikanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330. Wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli. Ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Ajwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Machiegni kendo Nyakwara Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod twak mar chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Adwa nasoma ne moko kuom ote mabende joneno magwa chwalono kinyi makawuono. Wawinja ni to jopiny wacho nang'o kotudore kod gope ma othung'o piny Kenya. Mago gope mopogore opogore ma piny Kenya osebedo ka holo kowuok e IMF, kowuok e World Bank kachiel kod kowuok e pinje mamoko. Ote makamago kwa nyalo mana somo gi achiel kachiel, in bende nyalo konya somo gi e wang' jowi kanyo. Jackie Nyarmodi wacho kanyo ni, by the way, Joy, I have been asking myself ni gope ma Kenya, gope ma ker mantiere gi mosekalo hologa gikonyoga Kenyans nade. Mago gope ma joten piny Kenya mokalo osebedo ka kao, gisebedo ka gikonyo jo Kenya nade. Wacho ka ni nikech kaka sani Ruto dich holo gokinyi gi gotieno, yet ngima omedo ridre. El Nino nego ji, yet onge projects ma waneno kadhi mbele. Will I be wrong ka wacho ni hola gi dhine special people e serikal openjo kanyo? It's too much borrowing. Erokamana ahinya Jackie Nyarmodi. Evans Owuor bende wacho ni this government of Kenya Kwanza is backfiring their words. Aya, erokamano kuom ote makamano. Judith Obiri bende wacho ni gowi mano hol kakwara ngima ema pok otiek chula. Magi to ng'agiri mabochulo to nyuol be waluoro jowadwa. Mago wacho ni gope mamoko bende pok otiek kanyo. Joseph bende wacho na sedonje TWAK pesa ma osiko ihologi kara ere kaka gikonyo jopiny, usuru wachulo mang'eny. Wacho ka ni mimedo kiholo gope ute sirikal idwa usi pesa gi kara dhi kanye. Aneno TWAK ka antiere Gashie. Magote majoneno magoro nwa kanyo. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho ni wach gope matur ka tek wacho. Kawuono iwinjo ka serikal lando ni gope odhuro. Kiny giwacho ni gope gisepunguza. Orucha iwinjo ni another different statement mako dhogi nono. Sirikand Ruto osebedo ka riambo mwacho ka ni mamata giwacho adiera to ji dak ng'e. Kada wacho ni kata kiwacho adiera to ji dak ng'e. Usuru osekaw kuom jopiny mang'eny to kuma pesa gi dhiye bende ng'ama ong'eyo onge. Penjo en ni gope gi rumo karang'o to gope gi ni tim godang'o. Ka bende odhi mbele ko wacho kanyo ni ere kaka jopiny no faidika e gope gi. Ndalo mane ikawo gope gi Ruto ne ni e serikal no wache ang'o. An aneno ka serikal chiemo gi wach gope gi. Awinjo TWAK ka an umoja.
Mano ote mar Ruth Nyathi Ochieng. Ote machielo kanyo mar Injinia Lazaro Kanyamboka. Wacho ni osechopo. Wacho kanyo osechopo sama leaders nyaka yaw pachgi kendo ng'i gini matut. Not through their political affiliations angle. Ruto sani earmark 11 parastotals for disposal, ma en ranyisi ni gini osehewe. Sani eka realize gima ne omiyo Uhuru dwa were kod his second term. Kwa dhi mbele kod ote makamano. Owacho ni ka within only a year in office to osechako uso state corporates mondo oyud pesa tayo sirikal. Kara kochopo 10 years to donge odhi uso state house gi Kenya te. In fact, very soon ubiro winjo Kenya Air Force nitiere lwet private investor moro. Piny ok nyal ran maber ka kohola moloko is only taxing citizens. Jo Kenya chamo nyanjgi manumu. Mano Injinia Lazaro Kanyamboka Jamaguye Kanyada East. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ruth Nyathi Ochieng bende podi odhi mbele kowacho kanyo ni aneno ka onego ket chik ma guide weche hola kapok sirikal okaw gowi. Onego gi involve jopiny, mano weche mag public participation. Jolony montiere godo biro bedo ka nyiso ka mano en okang' makare kinyalo kaw pach jopiny. Ote mogik kanyo mano mar Vitalis Ochieng wuod game Karariu. Owacho kae ni aneno mana TWAK mos gima dawach ditama nikech joma ne hedhore ni ok dwa kaw gowi te makoro kwecho dabal. Tax bende gi thung'o wago. Koro we joma ofuo bed chiemb jomoriek. Gitim kaka gineno, giketowa, gichudo nyaka nyikwawa, awuoro kama wachike. Wacho kae ni ka gihero gius Kenya gichul go gope nikech mae oyuma piny tek giketowa gi tax mathoth. Sama Ruto to wuotho wacho kae ni wuotho gi pes jopiny nyaka ne kete e office. Mago manga moko kuom ote mabende joneno magwa chwalo no kinyi makawuono kokale yorwa duto te mag tudruok mano koriwo Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono. Maurice kachiel kod Bernard winjo moko kuom paro mabende jopiny chwalo no kinyi makawuono. Mago paro mabende donjono achiel kachiel kokale Facebook kanyo. Ka tudore kod paro makamani winjo kanyo ka kwachau kata kod mano mabende janno moro ne penjo ni onego beni ber kikaw pa jopiny kapoko kaw hola. Bende manen gima nyalore adiera Bernard. Okay. Okune ka washola ni okune ka one represent parliament ma represent the people. Koro yene okay kaka serikal tiyo the executive tiyo gi the parliament. Koro is the parliament mwe benti mamano. Koro to bende mano sebedo ka timore adiera. To kone koro the parliamentary ni there's been a mismatch, especially because watch my debt ni. Onego beni parliament ngiyo ga watch debt ni to koso bendo ka ngiye maber ka dwarre. Ke chokini tiere a lot of mismatch mantiere ma kwano mar debt mose kaw mondo ngeni debt manok kaw gi ango ma gitimo. Ango mose chul principal mare mose chul to mane modong. Yene gine no mano poko chiu. Kada king'iyo statistics michiwo kata mag king'iyo website mag Central Bank. Ibo nyiso ni that gowi mokaw gowi makama. Osachul makama sasa interest ma prodo. To kwa ng'eyo ga ni ng'enji boko ng'e nango no gowi no tim kode ango. Ogire kanye machida maduong' mantiere. The lack of the accountability process. Mono go bedi parliament matimo. Ngeje parliament ma represent the people. To budgeting process and function of parliament. Koro kanye mono beni na ujowa wan kaka citizens wa pressurize wa bunge wa. To kene ka the problem ambayo tiere now king of the government system and the executive tends to overrun the parliament. Gini gimagi dwaro mabiro timre. The parliament mono ma represent the people cha o en gitako moromo mawacho ni kikwa ka guma kama kikwa tim gima kama always gima executive dwaro cha ema timre to mane shida mantiere koro nyaka wang'e that aspect ni wanyalo timo nadi mondo wabunge parliament ema para ywak ne parliament ema nego beni na bedo ema timo over the check on the executive manyalo control ni as a country pesa mo gumu kaoge
how do you account for them? Yeah. Nyalo bedo ni koro ponono parliament ema koro nikech wang'e ni jod bura ema onego bed ni loso e lo jopiny ahinya ahinya od bura kacha ka ponono kata gikalo chike nyalo bedo ni parliament kata od bura ema koro ponono letwa down kaka jopiny kata kamano Maurice winjo ka japiny moro penjo kacha kata ochwalo paro mare kacha ni gope makamagi ibiro chul gi nyaka karang'o moro wacho ni kata gope mane kware wa okawo ema pok ochul nyaka sani onego bed ni ponono itiyo kod chenro mare mar ponono jopiny ong'i mana kaka isewacho ni uchumi tero pod biro bedo matek to wakia ni en karang'o sirikal onego bed ni tiyo kod chenro mane mar ponono kaka sani wantiere higa mar 2023 dhi rumo ponono wach kata ni kochopo higa mar 2027 to koro gowi duto ma Kenya nitiere godo bed mano mar Eurobond bed mano mar IMF bed mano mar World Bank koro wabedo kwasetieko chulo gi mondo koro wabed kod fuongro chenro mane kata lai mane ma ponono onego ket makare. Ang'eyo ni kaka jopiny owacho onego bed ni government bedo thuolo to nyisowa ni kai kama wantie go ma wan go rom kama to gima watimo go en magima to loan mwan go gi nikech loan ka loan nigi statement kata mana kidhi e bank in as a person dhi kaw loan idhi mi loan gi condition wadhi mi loan makama wadhi ng'adi pesa makama dwe ka dwe tidhi chule duration marom kama koro gima government be ni nyisowa en ni wan gi go marom nadi mamano to ang'eyo lakini wadwa chule nyaka karang'o nikech rate ma payment bende fluctuate to mana kaka jopiny wacho ni government onego involve gi the constitution is clear nitie gik moko ma dwaro direct public participation to nitie gik moko ma in through the representative to the public obedo represented by the member of parliament wan gi finance committee kapok government okawo pesa is a finance committee monego bed ni giamua in the support in consultation nyiso ni the executive is supposed to consult with the legislature ma in parliament ni wadwa boro pesa makama to because we have finance committee in parliament gin mon beni girango weche mag borrowing niti are we heading the right direction koro as much as jopiny neno ni beni gibedo involved to there is no law mawacho ni nyaka tim public participation before borrowing there is a public participation before finance bill is brought finance bill ko sebedo ringen finance bill be ma determine amount you are going to borrow nikech ene monyiso the amount of money we are going to raise to plus what we are going to do koro with that the jopiny bedo consulted through the parliament challenge mwan go as a country en ni seche mwa be wadhi yiero mwa yiero jotendwa obed jo parliament obed the county assembly seche moko kwarang gima ng'ato nyalo timonwa okwarang ni to ng'ani olonye weche machal nadi en popularity koro en ai gima bwana ni bundo wacho ni judiciary the legislature bedo overrun by the executive kaka executive wacho kaka giluwo onge ng'ama nyalo chung maping gima executive wacho koro nyiso ni kata gik moko dhi marach to gilingaling nikech they are being overrun by the executive to ka be ni wan gi legislature matiyo parliament matiyo kama wachope ni on be ni gimiwa direction ni hapana kama wachope ni let's stop borrowing to challenge mwadhi bedo go moko nyal ng'eyo ni wadhi tiko loan karang'o ing'e ni kiseholo tiling ichulo ting'eyo ni nyalo tiyo karang'o lakini ing'e ni waholo wadhi mbele wachudo to waholo to seche moko mwaholo ng'eny malo mwachulo koro it might not be even easy for the government to tell be ni wase stop borrowing koro onge gi mwaholo ni mwan go mwachul to adwa ng'eyo ni in the next 5 years or the next 20 years tutakuwa tumemaliza makoro waketo record ni ero koro mae pesa mogik mwaholo koro wakati silo na 2.1 miolo kum thuolo mar higni 3 to koro kanye morume koro wachaka chenro mar chudo mos kata kamano Bernard nyaka sani koro wang'eyo ni sirikal ma pacho kae kata piny Kenya nitiere kod limit mano mar omenda monego beni olo mano trillion 10 monego beni ok kal ni ok onego beni ikalo omenda makamano mano kotudore kod gowi monego piny Kenya nyalo bedo god mano kotudore kod migao mar omenda kata moket kod migao mar omenda kata kamano liekore ni omenda makamae gowi ma piny Kenya kao nyalo heo kata trillion 10 ponono ko heo trillion 10 ma oket kanyo ni mae limit ni koro kochopo trillion 10 to koro nego beni uchungi kanyo kokalo trillion 10 ponono mano biro hinyo weyo machalo nade nikech holo to podi dhi mbele koro kene ka oluongo ni keto ceiling mano keto the debt ceiling ntiere yore mang'eny minyalo ng'iye ni in terms of absolute figure kaka noketo ni 10 trillion or in terms of a percentage mar GDP I know there's en gima osebedo ka
a lot of debate, which is the best approach. To put an absolute figure, because say you get percentage, will fluctuate based on the proportion of the GDP. But gimangeyo at the end of the day, whatever formula about you go, kata what you account figure 10 trillion, whatever ratio, to an optimum level. Is manageable to the government. Adwa ni mak parono matin Benada kanyo kaka pile chendo man bakoromo. Bende waluwo gik matimore e kor gwenge mopogore opogore pacho ka gie thuolo ni adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu wawinjane kaka jokanyo e sectors mopogore opogore obiro kanyakla ka gidwa bero sector mar sukari. Wawinjane mondi. Nyakwara Ramogi manoromo mar bero sekta mar sukari mabendo kelo jokanyo mopogore opogore mawuok e sekta no mar Raryeah ka achiel kod jogo madwa bero sekta mar sukari e pachoka. Wang'eni sekta mar sukari e pachoka osebedo ka kale achiedh nade mopogore opogore ka nyaka sani koro en okang' makare makoro kaw mar mondo mi oket piny okenge mopogore opogore manyalo konyo e bero sekta mar sukari. Chenro makamano Nyakwara Ramogi timore e kaunti ma Kisumu ka bende nyaka sani mano duol mochung'ne chiemo pachoka mano Agriculture and Food Authority ema koro otelo ne chenro makamano matimor mokelo kanyakla jokanyo mawuok e mbalariany mopogore opogore, jokanyo mawuok e kuonde tiegruok kata mago miluongo kanyo ni technical colleges ka achiel kod jogo matimo nonro ka achiel kod migepe mag ji giwegi makoro biro kata biro kanyakla mar manyo yore makare manyalo konyo e bero sekta mar sukari e pachoka. Wagoyo mos ahinya no ntiere kanyo kod ng'ikruok e duol kata kamano ang'eni pod iloso weche mag tudruok e yo makare kendo wabiro bedo ka wadok kuro achiel kachiel mar mondo mi wawinjane gino madhi nyime. Kwa nyalo mana winjo kaka iloso kanyo kod achiel kuom jokanyo makoro temo mar bero sekta mar sukari. Push the same to the coastal region. This week we expect Kwale Sugar to start production. We also have, we've registered a project in Tana River. We are hoping the investors are going to come in place because the potential there is even much better than Kwale. The sucrose when exactly we expect farmers to start reaping from it? Currently, all our cane testing units have been calibrated and we continue the calibration. The only challenge that we had in the past was adaptability of the new varieties. Now we also have a lot of government support towards changing the mode of payment. We are hoping by 2026 we should have started payment based on the sucrose content. Sir, there's 600 million you are talking about. Yes. This 600 million is supposed to go towards research for new adaptation of new varieties which mature early and they have a higher sucrose content. So those varieties, seed cane multiplication will be done by the Sugar Research Institute for those varieties that are early maturing and have high yields. And of course, there will be model farms where these varieties will be planted. Yeah, and then from there now, farmer awareness will be created, and we will work with the counties to ensure that they adopt these new varieties that would make economic sense. So this money is from AFA? The money is from the national government, the national treasury, and it was approved by parliament. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank So, you. yes. 3638.
Haya nyokar Ramogi Ajwang' mano romo mabende dhi nyime, romo mabende obag kanyo koda Agriculture and Food Authority AFA mar mondo mi okel jokanyo mopogore opogore e bero sekta mar sukari e pacho kae. Kata kamano jofwambo mago e kaunti ma Kisumu luono chenro ma kamano. To mana kaka isewinjo kanyo, nitiere okenge mopogore opogore midwa ket piny e bero sekta mar sukari e pacho kae. Wakaw yo mar ariyo waduogo kod TWAK e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. Pato, chikiwale mamdenge wako washa set. Tano unore na madam. Acheza chini. Alright. Hi. Unakaa msemu nice. Na umunga fiti pia. But kwa game pia uko big. Because when it's playtime, I want big rewards. I want big bonuses. Alafu by the game tuwa wakelea na shabiki ina give. Chonjo? Shabiki.com tuko big on bonuses, big on payouts na offers ni kibao. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Next on Shamba la Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunywi water. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Timo kama bia kufungo go wadwa ya udodno ngona madam ingene ka wendo komi wa thuolo onge kaka wan wanyalo tero werumno mano e chik anga gima nyalo wacho kodi nikech sarab jit bendo kudwa winja kamoro achiel gi Halin ndo bedo maber ahinya ka gifwenyo ni mamwa ema nochano gimoro amora. Wachinane, sani jino winjo nade? Ingeni anasinga nuwe bruto minyaso mara iye manaka. Jino se changu makorino nyalo wuoth. Ngoma wake en od jothum. Ngoma wake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. TWAK gi jothum nyakura mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajwang sukus kamwati memana kama kitemana ngoma wake nyinga en papa vike wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sa pagario warom Machiegni kendo nyakwa Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod TWAK mar chenro mar mbako romo kinyi makawuono kaponi e kitudori kodwa gi sani antiere kod welo ariyo Maurice Raryeah kaachiel kod FCPA Benada Siero. Watwako tudore kod Gope ma thung'o piny Kenya. Kanyaka sani koro piny Kenya igeno ni e thuolo mar higni 3 mabiro biro bedo ka yudo hola maderomo trilion 2.1 kowuok e bengi ma piny ngima kaachiel kod IMF. Kata kamano e kinde ma bengi makamagi chiwo hola makamagi nitiere conditions mabende giketo ne piny Kenya. Ka wadhi mbele kod TWAK marwa Maurice kaachiel kod Benada. Kwatiyo kod ranyisi IMF ne onyiso jo Kenya mar mondo mi ka wamiu hola to nego benu golo omenda no mar subsidy manoket kanyo ne fuel, nitiere subsidy manoket kanyo ne teko sitima kaachiel kod mano manoket ne chiemo. Gigo makogol to hinyo ngima jo Kenya. Hola makamagi Maurice kinde ma ikawo ponono gibiro koda wanyalo wacho kata ni tax measures kaachiel kod conditions mamoko mahinyo japiny ma kawaida yo machalo nade. Gima timre gimeno ka sama IMF chiwo loan to nyaka gichiw condition nikech sama gimiu pesa to ubro duoko nigi.
kaka bank kidhi kao pesa to nyaka gitim financial analysis of your finances to be inyalo duoko pesani, especially for those who are not on the payslip. Kidwa kao loan mar business to gikuongo girango your income maging'eni ka wami 1 million to wadhi ng'adi 50,000 per month. Be income ni can support that. Koro mondo mi gi ensure ni the income mar Kenya nyalo support that, nyiso ni nyaka gi reduce expenditure nikech ing'eni subsidies and expenditure. To sama government or reduce expenditure in terms of subsidy, nyiso ni they have more money that they can use to pay the loans. Emino kiketo gin such condition nikech sama mi loan to kane kama idhi chule bedo matek. Koro iketo ni condition madhi provide gid option mar chulo that loan. Emino kono ket gi condition ni nyaka gi stop subsidy. To sama gi se stop subsidy nyiso ni pesa mane gitiyo go subsidy cha ginyalo tiyo kaka koro loan repayment. Emi ino kiketo ni gi such conditions. Yeah. Into korka koripo no conditions makamago Bernard hinyo ja Kenya e yo machalo na nikech nyaka sani nyaka ne gol subsidy mano ahinya to mano mar fuel. Nyaka sani koro miyo nengo fuel kata nengo mauta ni malo matamra gi nono. To ng'eni kan nengo mauta oseidho malo, nengo mogo, nengo sukari, nengo kila kitu e pacho kae, nyaka nengo wuoth idho malo matamra gi nono. Koro ng'eni hola mag bengi ko nyaka gibiga gi conditions go. Gijigeni gimbo ng'iyo interest margi kage chiwo hola ne Kenya bo nyalo chulo gi duoko pesa go. Koro ging'iyo ni especially in terms of taxes, the government should be able to raise enough taxes mondo gibed assured ni pesa ginyalo yudo ginyalo chulo. To kaka iwacho no ma samoro bedo gi impact on the consumer, both in the short term and the long term. Koro gin conditions ma inyawacho ni yes in a way and you know you can give and take konchiel sirkal yudo pesa no, but konchiel jopiny nyaka bende bear the consequences of conditions go nyaka meet conditions go eko yud facilities go. Yeah. So gin gik ma it's expected as part of the conditions. Every deal moko sirkal moro huru mokwongo cha negitemo hepo conditions go. Koro these are the loans moko mag commercial loans. Commercial loans go gino give me condition, give me pesa that clip work on pesa moko kaono. But for the World Bank and IMF normally support margi ka gichiwo to gibo some conditions, and it's based on the assessments. Sometimes it may be right, sometimes it may be wrong, because given it's based on the expert assessment ma timonigi ma advice gi. Sometimes they can get it right, sometimes they can get it wrong, depending on the assessment. Yeah. To bende nitiere ponono aun kaka jalonye weche mag uchumi, bende nitiere kaka piny Kenya nyalo tiyo kod yore mamoko mar mondo mi ponono iwacho ni thothne piny Kenya kao hola mar mondo mi ochul godo kata osara kachiel kod nyiewo yedhe, ma bende iwacho ni nyaka sani koro ponono hola onego bed ni kao mana mar chulo osara gi nyiewo yedhe. Ponono nitiere wach ni yo moro ma piny Kenya nyalo wuok godo e wach mar kao Gope kinde ka kinde, kata yo ma piny Kenya nyalo tiyo godo yo makare Maurice mar mondo mi wanyuol pesa marwa kata wan kaka jo Kenya koro chop kuma koro were kata kod kao hola kowuok kata pension mikawe pacho kae, hola mikao kata IMF kachiel kod World Bank. Bende nitiere yo ma Kenya nyalo weyo godo kao hola mar mondo mi koro ni sirikal koro chunga kien onge hola ma okao to nitiere yore mag ponono generating income manyalo konyo tayo piny Kenya yo makare mar mondo mi wapugre kod hola makinde ka kinde. Kaka koro the options gima ginyalo timo nitie gimiluongo ni project financing. Kaka koro project for example kaka SGR ino kane obedo developed here in Kenya, lakini for now ino obedo operated by the Chinese. Nikech no beni gi operate until the time they'll have recovered their money. Project financing any wawinjire ni watimonu project to we will collect mana ken project ma generate income kaka SGR. Tingen some of the projects mwatimo kugin ma generate income. For example, project malos maru expressway. Ineno ka it in itself it can generate income. Koro government can look into more projects mar
can generate income. Koro we go into projects financing. Ko wagibiro to gitimonwa projects to girun that project nyaka ching ma pes gino yud bang mano to giwenwa project. Ngi sama girane no as much as they are taking the profit, but at that time we are not paying them any debt because they are collecting it themselves, they repay themselves. Once they are clear with that, we now retain the project. Those are some of the alternatives way that another way also to reduce debt is also to reduce expenditure. Let us avoid unnecessary expenditure. Manakaka wacho nini, there are things that are key, but there are things that can wait. If we do priority budgeting, mawarango ni ango manyalo wait, ango manyaka watim. Mondo wa go only for those things that cannot wait, to wa pause on those other things that are not necessarily. Then we also do policies that encourage investment, like FDI. Foreign direct investment. Foreign direct investment, the only way mwanyalo promote go, this is a way other countries biro invest in Kenya. Tingeni jibiro mana invest in Kenya, the policies mwango in Kenya are favoring investment. For example, increase in tax, it's really affecting the private sectors also. When you talk of the house levy, the 3%, remember when the employer pay, you are deducted, but also employer tops up. And that has affected foreign direct investment, because somebody imagine, if I go to Kenya, the cost of doing business in Kenya is very high, Sunny. There are a lot of levies, even Jokmo Biro Invest have to pay. Samichu Lopez, a house levy in your employees, it's additional cost of doing business. What government can do, we should make the environment, maritime or business in Kenya very conducive so that we can attract foreign investors. We may not be able to invest as a country. We don't have the capital. But if we make policies that are favorable, policies chike makare mamiyo ngato bedo gitama mar ya ohala ne Kenya. Nikech sama ngato wuok oko mar Kenya to biro ya ohala ne Kenya, inwango ka obiro employ jo Kenya. Pesa moyudo ochulo jogo salary, pesa no dhin circulation in Kenya. Koro gimo nyalo timo en ni waket policies mamiyo jok maoko neno ni Kenya en kama ber timo ohala. To ji dhi biro, sama gibiro timo ohala no to dhi konyo Kenya nikech at the end of the day what they produce to the export. Bernard Pondo ntiere gino midwa medo kalore kod yore mamoko ma wanyalo wuok godo kao gope asasa kata hola asasa kowuok e pinje maoko kata bigepe mopogore opogore. Okay. In fact, the most suggestions are very important. Environment, business environment, come make it conducive. More private businesses thrive. Through that, taxes, more the government they collect, they do malu, and is government they manage its expenditure. Mondo what in a level matter all the time. We make balance budget. We can generate enough revenues, support expenditure, government income. Mondo debt, debt the government at zero debt. Debt to the but obeyed more of a monetary tool, central bank, to control the inflation, control the supply of money. Yeah. In fact, money was normally the intention. Yeah? Central bank bedo get that window man ginyalo timangono ginyalo issue papers government papers kaka bonds go treasury bills to kene kasani trade magoro county okti kod as a monetary tool but gite kod as a source of revenue is a major source of revenue to support the government operations is not okay gimanyalo konyo in a long run okay sustainable. Koro, it's just an issue. Or dog back to the parliament budgeting process. Marwa wangi aneni angmanyalo fit within the budget. Mondo or budget within our means as opposed to living beyond our means. Mane manyalo control issue mar debt. Ado nasoma nemo kukum ote majoneno magwa podi medo chualo nwa okinyi makawuni nyakora mugejo anyisini nyalo chualo nwa penjo kata ote moramora kokale namba wa Raryeah deka uchiel nononono kachiel kod Facebook kama wantiere live okinyi makawuono. Ote mokwongo kanyo Okoth jakapuonja wacho ni loan jogi holo to gichamo ok bed invested, accountability onge. Magi duto timore nikech oketo kanyen bracket the crop of leaders mawayiero. An Okoth jakapuonja.
Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote machielo, Honorable Cosmas Odhiambo mar Kano Kabonyo Kapiyo wacho ni yawa gope ma sirikal holo mang'eny gi wabiro chulo gi nyaka karang'o yawa. Kalo ni jopiny bende winjo pek kamano mar chulo gope makamago. Ote mogik kanyo mano mar Ochieng Collins wacho ka ni Joyce oyawre mosna awuot luogo iwinjo onge piny ma pod dongore mago developing countries wacho ni machalo kaka Kenya maonge kod gowi ma oko. Makmana ni mar Kenya ni to koro odwa kalo tong'. Tabu mantiere en ni Kenya one over ambitious on our budgeting kendo wach mibadhi mogoyo touch e piny Kenya bende chamowa. Odhi mbele ko wacho kanyo ni gimomiyo awacho kamano en ni kiluwo maber owacho kanyo ni Joyce to ibiro yudo ni omenda go thothgi donjo mane ofuk ji giwegi. Ka bende odhi mbele ko wacho kanyo ni koro wachulo gima ok okonyowa. Omiyo anadwaro ni mondo otim evaluation mag gopego mondo mondi manokaw arbitrarily ng'ad oko. Mar ariyo, asiro paro mar Ker Ruto mar scaling down on foreign borrowing to waket maino on raising our internal revenue collection to cut down budget deficit. To kochuno ni nyaka sirikal kaw hola to gibed hola mapacho kae machalo kaka T-bills gini. Mano ote maliwa hinya mabende ochwalnwa kanyo kod Ochieng Collins. Nyakora Mogi Ajwang' med mana chwalo ote paro penjo mora mora ma intiere godo kinyi makawuono pod antiere kae TWAK kod Maurice Raryeah kachiel kod FCPA Bernard Siero. Wadong mana kod dakika matin kende twatieko TWAK marwa okinyi makawuono. Jopiny bende loso gope makamago moko kuom giwacho ni wabiro chulo gi nyaka karang'o. Kata kamano Maurice wacho ni ber ka koro debe ni koro kwa hol kendo ema koro dwa ng'e ni koro wasetieko holo mae hola mwantiere godo ko wanyalo keto limit mano mar kao kata mar chulo gope makamago. Kata kamano ponono kao hola ero aneno ka Ochieng Collins oloso kae kotudore koda gope mikawe pacho kae mano mowacho kanyo ranyisi T-bills mowacho pacho kae ponono kao gope makamago ponono keto kata wachni keto geno kata ponono keto geno mar mondo mi sirikal kinde ka kile ka gidwa kao pesa kao gope mani e pacho kae kata kao hola kowuok e pension ponono gin bende kata keto geno ahinya ni pile ka pile kar kao pesa oko to akao pesa mantiere pacho kae ponono ere kaka mano nyalo entiere kod consequence kata ponono entiere kod rach mane kata ber mane Maurice. Rach maduong' mar kao pesa kata keto over reliance hapa ni mane tam mana manyo malich ka wagena ahinya pesa manie pacho ka to challenge madhi betie nikech kaka wacho ni pacho ka gin pesa mag investors nikech joma golo pesa ma holo manyo T-bills ok gin local people ok gin ng'at ma ng'eni kiongo pesa local bills are not expensive the treasury bills but at the end of the day you need that money. It's an investment, so you must have it as a capital first. So alternative of buying treasury bills and you can decide and start a company and employ people. Treasury bills does not employ people. Nikech it's an investment we make to the government. Pesa ni mature, for example, treasury bill tema mature after 91 days, tema 182 days to 360. Ko mature ati roll over. Nyiso ni pesa no government tema tiyo kode. To government is not investing. Koro the challenge mwan go treasury bills and it affects investment, local investment. Ke private sector koro hulo government which is not investing. Koro en pesa mado invest in maybe building an industry that will have employed youth omio government. So local borrowing, over reliance on local borrowing affects investment because now people have to lend. That is a challenge. Another problem, the money in local borrowing is not enough. In fact, they normally say local borrowing is also just a way of transferring money from the poor to the rich within the country. Nikech, those who have money are the people who can buy treasury bills. But remember, when you're paying, even the local people, now because now, you can imagine now the taxation have been, or made tax. Mano usuru maichulo. Kurika o pesa kumnga maungo pesa in form of tax, tichulo, ja treasury bills. Nikech kata mana jo treasury bills, joma issue treasury bills go, joma invest in treasury bills, gin jok manigi pesa. Lakini sa michulo donginge ni golo tax from the local mwananchi. Koro it's also a way of reducing circulation. Igolo pesa from joma ongo go in form of tax, tichulo, the investors, mar the rich in the country. Koro it's also not a very good option. But it's better because it's a bit cheaper, given that
We borrow in Kenya shillings, we pay back in Kenya shillings. Ikaw hola omenda ma Kenya kae kendo duoke omenda ma Kenya. Koro onge foreign exchange rate ma exaggerate the cost ma of pono the no kodhi malo to tax usuru kata nyenyo cha bende biro medore. Ano kwadog mana gi dakika matin kende to tieko twak mar okinyi ma kaunti. No mago bende podi medo chwalo nwa ote mopogore opogore, ote ma kamago bende med mana chwalo nyakwara Ramogi Ajwang bende pod abro medo somo gi okinyi ma kawuono. Ano kwadog mana kod thuolo mar dakika 4 kende to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Kata kamano bende nyaka sani FCPA Bernard Siero bende nyaka sani wanyalo wacho ni sirikal ma pacho kae yes appetite to podi nitiere mano mar kawo hola mok wanyalo wacho ni ero koro ponono trilion 2.1 ma ibiro bed kimiyo Kenya thuolo mar higni 3 mane mogik mano ok wanyalo wacho nyaka sani nikech ang'e ni podi biro beda ka ikawogi to ponono jopiny onego bed ni ng'iyo nade mar mondo mi e kinde mokawo hola wati kata kod ranyisi omenda maderoma bilion 104.3 ma IMF biro bedo kamiyo Kenya January. Jopiny biro onego bed ni ng'iyo yo machalo nade mar mondo mi transparency obedi. Hola makama ko biro bende nitiere kaka inyalo chane ni omenda makama obiro otiko de yore makama kamae makata kochopo sa duoko hola to kwa bedo piny to ang'e na diera hola ni ne wakawo okonyo wa yo 1 2 3 ma oponono ni chula gowi to kibedo piny tineno ni pesa no boka neno kata kuma no dhi. Erokamano Joyce. Koro watch mar accountability mar hola ni. Man has remained a very big issue. And gima nyaka koro jinge wange as Kenyans wange ne going forward. Ere kaka wanyalo keto ni pesa mall ni how is it accounted for? Keche okera in the past. The assumption en pesa miolo just for temporarily to meet the deficit mar budget. But when they send obedo like a major financing element. Koro duar mondo obed gi a proper mechanism mar accounting for these debts. Mondo wange ni wakao debt makama o apply kama ka oti kode projects makama and things like that. Kajiri kaka simo serikali ka pesa mang'eny local market nyiso ni joma timo business will not have access to cheap finance. Get gimati brega direma the government borrow local market. Joma kito pesa kama kanyo jomage. Gin ka the banks. You know the banks and these financial institutions. Koro bando nango kar mondo gi chiwo hola ne jo hala ma kawaida gi. Gibotero pesa no kar, gibotero pesa no central bank. Kech magilonga ni in finance no gin risk free instruments, treasury bills, treasury bonds. Gin wacho ni gin risk free. In the sense ni you in assured ni ki setero nini ise invested ginego pesa nyako yudi. And money is one item maido ka banks also bedo ka make a lot of money. Kech banks you pesa nadi. Depositors funds in deposit pesa ni kacha. Mondo go pesa no bedo used to chiwo or la mondo business makawaida gi or thrive in the economy. To mondo beti mane kichango no mondo wacho cha pesa no tenjo ko banko tero kure. Banko tero or on the government. It means in terms of reallocation, who is better spender? It's like now, watch on the person, serikali must spend on as opposed to the private sector. I think money is the debate. So is that if the government is spending the money and vis-a-vis, can the private must spend the money, invest the money, which is a better option? Because the kind of available to the private to invest, it will create employment. It will spur growth and development. And government will still get its money through taxes. It will be lower taxes, but from a broader base, as opposed to personally was taxed treasury bills and treasury bonds, raise the interest rates, or you make actually only the banks. And who are those people who are invested in the banks? Of course, is the rich. One of them make the gap between the poor, the rich and the poor, better even wider. Because they high interest rate, the other businesses are not performing. That's why always other sectors of the economy are reporting losses. The banks report high profits. Why? The bulking of the financial statements. You don't pay bulk of it or treasury bills and treasury bonds. Wachni mogika FCPA Bernard Siero kwatieko.
wachna mo gima temo advocate for mapiyo wacho ni gima nyalo konyo piny en kwa bedo gi balanced budget long going forward mondo kikwa tem keto ngima ma oingo means actually living beyond our means. Because as government, we should need to try to budget within its means. Ogige priority areas, magikete pesa, which is now normally basically things like security, education, basic infrastructure, Erokamano ahinya. Maurice, wachni mogik kwatieko twak mar okinyi makawuono. Gima nyalo kwayo ka government nyalo bedo transparent, wang'in to go mwan go gima ng'eyo to be nyalo bedo matek nikech pod wadhi mbele gi borrowing, lakini ono be wang'eyo ni to pesa mwachulo ga gitimo gango. Kata na government modonjo sani nyaka nodonjo pesa moseholo nikech debt ose increase, pesa moseholo nyaka kamwantie ni osetimo nwango. Koro we really need that transparency as a country. Wang'in to pesa mwaholo dhi kanyo. Lakini government bende nyalo reduce the expenditure, wa go into the basic, wanyalo we some other development until the economic growth. Then we need to do a way of, we have to create a good environment for investors. Luasi makare mondo jok ma wuok e pinje maoko nyalo biro yudo ka luasi ber, ginyalo yawo other companies manyalo miyo economy odhi mbele. Erokamano ahinya Maurice Raryeah kaachiel kod in FCPA Bernard Siero kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono wabwa twagi kotudore kod gope ma Kenya osebedo kakawo mathoth ahinya. Nyakora muge jwangi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo odiochieng' makawuono. To mana kaka isewinjo ka Maurice kaachiel kod Bernard wacho ni saa koro osechopo ma piny Kenya onego bed ni ponono duoko piny budget margi kata gi live according to their means. Ok ni giketo budget maduong' ahinya, koseket budget maduong' to koro ka budget koro oheogi to koro gidhi kawo hola makamago kata gope makamago ema medo thung'o japiny. Kata kamano wageno ni serikal biro bedo ka manyo yore mopogore minyalo duok godo gope mikawo, inyalo duok godo piny gope mikawo e pinje maoko. Nyakore muge jongero kamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka ne wachak chenro mar okinyi makawuono kar sa 12 mar okinyi. Odiochieng' makawuono nantiere kanye koda jowetega mano Cleophas Oluoch kaachiel koda Sharon Ong'ao. Erokamano ahinya kuom neno ni chenro ni obiro ne nyakwa Ramogi Ajwang' e yo makare. Nyakwa Ramogi Ajwang' ibed kod odiochieng' makare nyaka warom odiochieng' makiny. Oriti masani nyinga Joyce Odur.